Hello mga kabuchi! Welcome to our garden story week number 36 of year 2024. So once again mga kabuchi, we will be having a short update from our garden mga kabuchi. So last week mga kabuchi, we're talking about me building another trellis mga kabuchi. So I was thinking of knitting a nylon loops mga kabuchi, but then I feel that it would be very difficult for me to do, and the output may not be that good to look mga kabuchi. So I ordered at Shopee and it arrived this week mga kabuchi. So look at that mga kabuchi. So I attached my knit yesterday here mga kabuchi. And then there it goes mga kabuchi. The new trellis of my garden mga kabuchi. So it's very easy mga kabuchi. It took me less than an hour to do that mga kabuchi. So it's a good decision and it only cost me 165 pesos mga kabuchi. And then I just did it yesterday mga kabuchi, but look at that mga kabuchi, oh. Overnight mga kabuchi, the ampalaya already attaches its pangalan na mga kabuchi, but the ampalaya already touches the net mga kabuchi. So surely by next week mga kabuchi, we will be crawling all over that new trellis mga kabuchi. Oh, see? So this old trellis mga kabuchi, we'll just have to wait mga kabuchi. So slowly I am going to dismantle this one mga kabuchi. Oh, diba mga kabuchi? It's very cool. And then it seems that my ampalaya is blooming here mga kabuchi. It's because mga kabuchi, the chickens, the hens that were supposed to roast here every evening mga kabuchi got some disease mga kabuchi. So if you can see here, there are less chicken here mga kabuchi. And it's not happening only here mga kabuchi, but also in the other fence mga kabuchi, in our neighborhood mga kabuchi. So the kangkong mga kabuchi is not a good choice here mga kabuchi. Look at them. So they are not good mga kabuchi. So as of this time, only the ginger works mga kabuchi. Uy, di ay talong diri, unsa man mo luto mo initlog ang talong? Scrambled egg lang mo? Sige, good luck to your cooking adventure. I am looking forward for for your dishes this morning for our breakfast. So mga kabuchi, look at the rhizomes, ha? Ay, wala na dahil nga lamas dito. Dito kay Bombay, o parang ahos. Wala man tayo spring onions. Magpalit na sa tindahan, you will request for your Auntie Adi some money, cash, and buy some spring onions. So mga kabuchi, I already researched
So, this one, mga kabuchi, this part of the ginger, mga kabuchi, is called rhizomes. Oh, see? So, check the rhizomes of my ginger, mga kabuchi. So, they are already 9 months old, mga kabuchi. So, they will be ready for harvest. So, right now, we will be checking for some fruits of my ampalaya. And look at this, mga kabuchi. Oh, my ampalaya fruit. I also got one here, mga kabuchi. And another one here. Pero if you try to look at it, no ampalaya is hanging under my trellis. It's on the side, mga kabuchi. Oh, look at this one. This ampalaya is almost turning ripe, mga kabuchi. And then, wala na. Here, mga kabuchi, another ampalaya. And this is the big one, mga kabuchi. Also, this one, mga kabuchi. New ampalaya with the alugbati. I am so excited with my new trellis, mga kabuchi. It's overhead. So, I cannot even touch it from here, mga kabuchi. So, that is how high it is, mga kabuchi. So, I'm supposed to add some sawal to my ginger, mga kabuchi. But I'm not sure if I can get sawal this weekend, mga kabuchi. I may not be working on my garden na, mga kabuchi. It's enough for the trellis over there to finally be installed. So, I'm so proud of that decision, mga kabuchi. And then, look at my lime, mga kabuchi. So, hopefully by next year, mga kabuchi, the slime here is as tall as I am, mga kabuchi. I don't know if we are fast growers, but hopefully they are, mga kabuchi. Hopefully they are fast growers, mga kabuchi. And then the lemon here, mga kabuchi. So slowly but surely we can see a movement here, mga kabuchi. Oh. Pero it's very slow, mga kabuchi. Eh, wala dyan na siya. And then this one. So maybe I need to water, mga kabuchi, no? Or, but I also afraid to water, mga kabuchi, because I know deep inside it's wet already, still wet, mga kabuchi, because of the type of soil that I have here, mga kabuchi. The soil here is very sticky. Okay, so the kids are now cooking, mga kabuchi. I don't know what's the ending of our breakfast today. And the refuses to cook ampalaya, mga kabuchi. But it seems that my ampalaya is blooming, and with the help of my trellis, mga kabuchi, the ampalaya will have more rooms to grow and meaning more fruits, more opportunity to get fruits from my ampalaya. So time check, mga kabuchi, it's 6:32 in the morning, mga kabuchi. And hindi na ako kakuan sa time. We're already into 9 minutes, mga kabuchi.
So, what happened to my talong, mga kabutchi? Not doing well man ang mga talong, mga kabutchi, oh. Wala dayon ang iyang buhok diri, mga kabutchi, oh. And kanisad siya, mga kabutchi, I don't know. Wala naman siya, mga kabutchi. This citronella, mga kabutchi, or lemongrass, mga kabutchi, was planted by my sister. And she also planted another one here, mga kabutchi. So this place here will be this space here is for the citronella, mga kabutchi. And then the banana, mga kabutchi, though I'm not the one planting the banana, mga kabutchi. I think from the positioning, mga kabutchi, this banana is planted by my mother. My late mother, mga kabutchi. Hala! Ang tamsi kay mukhaan na siya sa banana, mga kabutchi. Tanaw, mga kabutchi, oh. Look at that. That's tamsi. Tamsi, in other words, kuya was tamsi. Tanaw siya, mga kabutchi. Iya ra gi-attach ang kanang kuko sa iyahang feet, mga kabutchi, sa kuan sa banana. Naunsa ba na, uy? Awa. Na wrong kong video. I-attach niya ang iyahang feet sa kanang red, sa banana ba kanang red. Di ko kabaw sa pangalan. And then magbitay na siya, mga kabutchi. Then mo inom din siya something from the banana flowers, mga kabutchi. Diba? Amazing. Okay. So, that's it for today, mga kabutchi. So, by next week, mga kabutchi, we will check if there are lots of ampalaya branches touching the net already, mga kabutchi. So, today we find one. And then we have two here. Two branches here. This is about to touch our net, mga kabutchi. Tanawa, oh. Against the light lang. Pero this one is about to touch na, mga kabutchi. Oh, di mo makita. Oh, kani sila, awa. Awa, hapit na gina siya mo curl. Padung na siya curl, mga kabutchi. And then we also have another one. So, naana siya, mga kabutchi. Let us end na this video, mga kabutchi. Manglaba na ta. So now, mga kabutchi, this is the end of our video. Thank you for watching. Bye-bye.